바이블 1311 John 2 요한복음 2장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 2. On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus... On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. On the third day, 3일째에 a wedding took place at Cana in Galilee. 결혼식이, a wedding이 took place, 있었는데 at Cana in Galilee에서 Jesus' mother was there. 예수의 어머니가 거기에 있었습니다. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Jesus and his disciples가 had also been invited to the wedding. had been invited, 초청이 되었는데 had been invited to the wedding. 웨딩에 had been invited 되었습니다. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." When the wine was gone, 와인이 떨어졌을 때, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." 예수의 어머니께서 They have no more wine. 그들이 더 와인이 없다. They have no more wine. "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My time has not yet come." Dear woman, why do you involve me? Jesus replied. 예수께서 말씀하시기를 Dear woman, 여인이여, Dear woman, why do you involve me? 나를 왜 거기에 involve 시키느냐? Why do you involve me? My time has not yet come. 내 때가 my time has not yet come. 아직 오지 않았다. My time has not yet come. His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." His mother said to the servants. 그리고는 예수의 어머니께서 그 하인들에게, the servants에게 말하기를 Do whatever he tells you. Do whatever he tells you. 그가 무엇을 말하든지 그대로 하라. Do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Nearby stood 6 stone water jars. 그 부근에 nearby, 가까운 곳에 nearby stood 6 stone water jars. 6 stone water jars가 6개의 돌로 만든 그 물 항아리가 있었는데 6 stone water jars가 nearby, 그 부근에 있었는데 the kind used by the Jews for ceremonial washing. 이러한 종류는 어디에 누구에 의해서 사용되느냐? used by the Jews. 유대인들이 사용하는 거였는데 for ceremonial washing. 의식으로 손을 씻을 때. 멀리 이제 그 광야에 먼지가 많기 때문에 나갔다가 들어오면은 이렇게 손을 씻고 하는 그런 이제 세레모니얼을 행했는데, 세레모니를 행하거나 어떤 그 세레모니얼, 그 식을 할 때에 쓰는 그러한 stone water jars, 그것을 for ceremonial washing. Each holding from 20 to 30 gallons. 그 각각이 each holding, 얼마를 담을 수 있느냐, 홀딩할 수 있느냐 하면은 from 20 to 30 gallons. 20갤론에서 30갤론까지, 20갤론에서 30갤론까지 아주 보통 이제 자동차에 기름을 넣으면 보통 이제 그 한 20갤론 일반 승용차가 한 20갤론이 못 되게 들어가는 차들도 있고, 많이 들어가는 건 20갤론까지 들어가는데 한참을 넣어야 이렇게 아주 큰 항아리 from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Jesus said to the servants. 예수께서 하인들에게 말씀하시기를 Fill the jars with water. 그 항아리들을 물로 채우라. 그래서 so they filled them to the brim. 그들이 they filled them to the brim. 그 아구까지, 항아리 위에까지, brim까지 they filled them to the brim.
그들이 채웠습니다. Then he told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. Then he told them. 그래서 then he told them 하기를 Now draw some out and take it to the master of the banquet. Draw some out, draw out. 이제 그것을 이제 담아나가는 draw out에서 draw some out and take it to the master of the banquet. Take it, 그것을 가져가라. 누구에게? To the master of the banquet. 그 연회장 주인에게 가져가라. Take it to the master of the banquet. They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. 그래서 그들이 이제 그 master of the banquet에게 떠서 연회장 그걸 갖다 주라 해서 예수께서 이제 연회장에게 갖다 주라 그래서 연회장에게 갖다 줘서 그것을 tasted the water. The master of the banquet이 tasted the water 했는데 그것은 바로 had been turned into wine. had been turned into wine. 물이 와인으로, 물이 포도주로 변한 그것을 이제 연회장이 그것을 이제 맛보고 나서 he did not realize where it had come from. 그 연회장이 did not realize 알지를 못했는데 where it had come from. where it had come from. 그것이 어디로부터 왔는지를 몰랐습니다. Though the servants who had drawn the water knew. 그 하인들은 the servants who had drawn the water knew. 그것을 물을 이렇게 길러온 하인들은 그것이 물이 지금 포도주로 변했다는 걸 아는데 정작 the master of the banquet은 그것이 where it had come from 했는지를 알지를 못했습니다. Then he called the bridegroom aside. 그래서 그가 he called the bridegroom aside. 신랑을 이렇게 불러서는 연애 이제 맡은 사람이 그 전후 사정을 알지 못하고 he called the bridegroom aside. Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guest had had too much to drink. But you have saved the best till now. 그리고는 말하기를 everyone brings out the choice wine first and then the cheap wine after the guests have had too much to drink. 뭐라고 했냐면 모든 사람 everyone이 brings out the choice wine first. choice wine first. 선택한 와인, 맛있는 와인을 brings out. 그것을 bring out 가져오는데 그런 다음에 and then the cheap wine after the guests have had too much to drink. 그런 다음에 cheap 와인을 뭘 한 다음에 guests 손님들이 have had too much to drink. 그 너무 많아서 마실 수 없을 때 too much to drink. 너무 많아서 마실 수 없을 때에 그런 다음에 the cheap 와인을 bring out 하는데 But you have saved the best till now. 그러나 당신들은 you have saved the best till now. 가장 좋은 것을 아직까지 지금 보완을 하고 처음에 맛있는 포도주를 먼저 꺼내놓고 그렇게 하는데 당신들은 you have saved the best till now. 그 가장 좋은 것을 지금까지 그것을 보완하고 있다. This, the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. This, the first of his miraculous signs, Jesus performed in Cana of Galilee. 이것이 the first of his miraculous signs. 그의 이적의 miraculous signs. 이적들 중에서 첫 번째 것이었는데, the first of his miraculous signs, Jesus performed in Cana of Galilee. 예수께서 그것을 갈릴리 가나에서 행했습니다. Performed in Cana of Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. 그가 거기에서 그의 영광을 나타내었고, revealed his glory 했고, his disciples put their faith in him. 그의 제자들이 put their faith in him. 그들의 믿음을 그 예수께 대한 믿음을 갖게 되었습니다. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
that they stayed for a few days. After this, 일 후에 he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. He went down to Capernaum. 가브나움으로 예수님께서 물로 포도주를 만든 갈릴리 가나에서 물로 포도주를 만드는 그 미러클러스 사인을 행하고 난 이후에 가족들과 함께 어디로 갔느냐 하면은 가브나움으로 가셨습니다. He went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. 그의 제자들과 함께, 가족들과 제자들이 같이 There they stayed for a few days. 그 가브나움에서 they stayed for a few days. 며칠 동안을 그렇게 가브나움에서 스테이하게 되었습니다. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 그때가 when it was almost time for the Jewish Passover, 유대인 유월절, Jewish Passover였는데 거의 이제 그것이 가까워져 가지고 it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 예수께서 예루살렘으로 올라가셨습니다. 유월절에 이제 유대인들이 예루살렘으로 이렇게 1년에 한 번씩 올라가는 것이 관례로 되어 있기 때문에 In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made In the temple courts, 그 템플 뜰에서 성전 뜰이 있는데 in the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. 그러니까 뭘 발견했냐면은 found men, 사람들이 selling cattle, sheep, and doves, 소나 양이나 비둘기를 그렇게 셀링하는 것을 보고 또 다른 사람들은 others sitting at tables exchanging money, 다른 사람들은 그 테이블에 앉아서 exchanging money, 돈을 이렇게 바꿔주는 거. 멀리서 오게 되면은 이제 돈 화폐가 아마 다른 그 화폐를 가지고 오면은 그거를 성전에 바칠 수 있는 게 아마 정해져 있은 모양인데 그것을 exchanging money 하는 사람은 others sitting at tables exchanging money 하고 있었습니다. a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. So he made a whip out of cords. 그래서 예수께서는 made a whip, 채찍인데 그 채찍을 만들어서 made a whip out of cords. 그 노끈으로 cords로 긴 줄을 made a whip, 채찍을 만들어서 drove all from the temple area, both sheep and cattle. 그리고는 drove, 그걸 drove, 몰아내셨는데 drove all from the temple area. 그 temple area로부터 drove 하셨는데 both sheep and cattle, 양이나 소들들을 이렇게 모두 몰아내서 성전에서 drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 그리고 예수께서는 scatter, 흩어버리셨는데 the coins of the money changers, 그 돈 바꾸는 자들의 그 동전을 scattered, 그것을 흩어버리고 and overturned their tables, 그 돈 money change하는 이제 그 테이블 위에 있는 테이블을 그것을 overturned, 그것을 엎어버렸습니다. overturned their tables. 채찍으로 그 노끈으로 채찍을 만들어 가지고 거기 있는 drove all from the temple area, both sheep and cattle하고 그리고 money changer들의 그 동전을 흩어버리고 scattered coins하고 그리고는 그 테이블을 overturned, 뒤집었습니다. overturned their tables. Those who sold doves, he said, "Get these out of here. How dare you turn my father's house into a market?" To those who sold doves, he said. 그리고는 그 비둘기 파는 자들에게 그가 말하기를 Get these out of here. Get these out of here. Get out of here 하면 여기서 꺼져라 그 말인데 Get these out of here. 이것들을 여기서 갖고 꺼져라. Get these out of here. How dare you turn my father's house into a market? How dare. 어떻게 너희가 감히 How dare you turn my father's house, 내 아버지의 집을 into a market, 시장으로 그렇게
바꾸느냐? 감히 너희가 How dare you turn my father's house into a market? His disciples remembered that it is written, Zeal for your house will consume me. His disciples remembered that it is written. 그의 제자들이 뭐를 기억했느냐 하면은 that it is written. 기록된 말씀을 that it is written. 기록된 그 말씀이니까 그 당시에는 신약이 없었으니까 그 구약의 말씀을 기억했는데 Zeal for your house will consume me. 너의 집이 Zeal for your house. 너희의 집을 향한 열심이 will consume me. 나를 consume 할 것, 나를 삼킬 것이다. 하는 그런 그 말을 이렇게 제자들이 기억했습니다. Then the Jews demanded of him, What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this? Then the Jews demanded of him. 그 유대인들이 그거를 양이나 모든 것을 drove out 하는 것을 그것을 이제 보고 또 많이 change 하는 것을 overturn the tables 그것을 테이블을 또 이렇게 엎어버리는 것을 그것을 보면서 then the Jews demanded of him 그에게 이제 요청을 하기를 What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this? What miraculous sign? 어떤 이적의 표시냐? 어떤 miraculous sign이냐? Can you show us? 당신이 우리에게 보여줄 수 있는 거. To prove your authority. 당신의 authority, 권위를 증명할 수 있는 거. To do all this. 이렇게 마구 성전에서 하나님께 제물을 바치기 위해서 오는 사람들을 그 사람들을 다 흩어이 다 쫓아내버리고 소나 양이나 그것을 다 몰아내버리고 많이 체인지로 오버튠더 뒤집어 엎어버리는 그 authority 그것을 우리에게 어떻게 증명할 수 있는 what miraculous sign 그러한 what miraculous sign이 뭐냐 그것을 증명할 수 있는 것이 있냐 당신의 to prove your authority to do all this 이 모든 일을 하는데 그러한 authority를 prove 할 수 있는 그 miraculous what miraculous signs Jesus answered them, Destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Jesus answered them, Destroy this temple and I will raise it again in 3 days. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 Destroy this temple. 이 성전을 허물어라. Destroy, 파괴하라. 그러면은 I will raise it again in 3 days. 내가 그 성전을 다시 raise 할 것이다. 세울 것이다. Raise it again. I will raise it again in 3 days. 3일 안에. In 3 days. 3일 만에 내가 I will raise it again 할 것이다. I will raise it again in 3 days. The Jews replied, It has taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days? The Jews replied, It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? 그러니까 유대인들은 뭐라고 얘기하냐면은 It has taken 46 years. 이것이 has taken 46 years. 46년이 has taken 됐다. 46년이 걸렸다. To build this temple. 이 성전을 지금 짓는데 It has taken 46 years. 그런데 너가 You are going to raise it in 3 days. 근데 너가 그것을 You are going to raise it. 그것을 세우는데 raise 하는데 in 3 days. 3일 만에 그것을 세우겠다고. But the temple he had spoken of was his body. But the temple he had spoken of was his body. 그러나 예수께서는 the temple, 그 성전이 he had spoken of, 그가 spoken of 한 것, 그 성전에 대해서 얘기한 것이 was his body, 그의 몸을 두고 하신 말이었습니다. 내 몸을 destroy 하라, 나를 destroy 하라. 그러면 내가 raise it, 내가 이제 in 3 days, 3일 만에 일어날 것이다. 그것을 부활을 이제 성경에서 얘기한 것인데, the temple he had spoken of was his body. 그의 몸을 이제 두고 하신 말씀이셨습니다. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said,
Then they believed the scriptures and the words that Jesus had spoken. After he was raised from the dead, he was raised from the dead, 죽은 자로부터 살아나신 후에 his disciples recalled what he had said. 그 제자들이 recalled, 기억을 하는데 다시 회상을 하게 되는데 recalled what he had said. 그가 말한 거, 예수께서 그 말한 거, 이 성전을 허물으라 내가 3일 만에 그것을 raise it again 할 것이다 하는 그 말을 예수님이 부활하신 후에야 그 제자들이 his disciples recalled what he had said. 그가 말한 그것을 recalled 하게 되었습니다. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. 그런 다음에야 예수님이 부활하신 이후에야 그들이 they believed the scripture. 그 말씀을 믿게 되었고 그 scripture, scripture 기록된 것을 믿게 되었고 and the words that Jesus had spoken. 그리고 예수께서 말씀하신 그 말씀하신 것과 그 scripture를 믿게 되었습니다. Now, while he was in Jerusalem at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. Now, while he was in Jerusalem at the Passover feast, 이제 while he was in Jerusalem, 그가 예루살렘에 있는 동안에 at the Passover feast, 그 유월절 축제 기간 동안에 at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. 그래서 많은 백성들이, 많은 사람들이 many people saw the miraculous signs, 그의 그 이적들을 miraculous signs를 보게 됐는데 he was doing, 그가 행하는 그 miraculous signs를 보고 and believed in his name, 그의 이름을 믿게 됐습니다. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. But Jesus would not entrust himself to them. 그러나 예수께서는 would not 하려고 하지 않았습니다. would not entrust himself to them. 그 자신을 그들에게 entrust, 그 의지하려고, 그들에게 entrust 하려고, 맡기려고, would not entrust himself to them. 왜냐? For he knew all men. 그가 모든 사람들을 알고 있었기 때문에, 모든 사람들이 어떤 사람인지를 he knew all men, 다 알고 있었기 때문에. He did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man. He did not need man's testimony about man. 그러나 he did not need man's testimony, 그 사람들의 증거를 그는 그 필요가 없었습니다. 예수께서는 he did not need man's testimony about man. 사람에 관해서 그 사람들의 사람의 테스티마니가 필요하지 않았습니다. 왜냐? For he knew what was in a man. 예수께서는 알고 계셨는데 what was in a man, 사람들의 사람들 안에 있는 것이 무엇인지를 he knew what was in a man, 알고 있었기 때문에. 그래서 그 사람들을 사람들에게 의탁하지 않고 예수님이 미러클러스 사인즈를 이렇게 행하시는, 그것을 보고 많은 사람들을 믿게 되는 그러한 내용이 기록이 되어 있습니다.